Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Physics O Level, syllabus 50-54. Et dans la leçon, on vous traite quelques questions de Cambridge sur Newton's Law of Motion, sur friction et puis sur circular motion. Et une question là pour du type multiple choice questions. Et nous prenons 62 questions en tout et le time allowed, le temps alloué, est il pour 74 minutes. OK. A man, première question, a man pulls a sledge of mass 25 kg across level ground with a horizontal force of 60 Newton, a constant force of friction of 20 Newton acts on the sledge. What is the acceleration? Acceleration est égal à force résultante over mass. Et force résultante est 60 moins 20, 40 sur 25. Et si on multiplie la calculatrice, c'est pour 1,6 et mètres par seconde carré. A car moves in a circle at constant speed. What is the direction of the resultant force acting on the car? Bien sûr, centripetal force, c'est always act toward the center. B. Four forces act at a point are shown. What is the size of the resultant force? Ça deux la force à cancel. They are directly opposite and equal to each other. Et ici, il pour 8 Newton moins 4 Newton, il pour 4 Newton in the west direction. Okay. When a car turns a corner at speed, it risks toppling over. Two factors affecting the stability of a car are the height of its center of mass and the distance between its front wheels. Equilibrium and center of gravity, nous pas encore faire, mais la réponse c'est, et nous besoin dans le lowest center of mass qui est possible, et ça veut dire ça deux là. Et nous besoin dans largest distance between front wheels qui est possible. OK? Ça veut dire D, c'est la bonne réponse. Et la cause ça, man l'auto comment man racing car, Formule 1, man Ferrari, man Lamborghini, tout ça là, man l'auto qui a tellement vite, OK, vous êtes très bas, vous êtes augmente votre stabilité, vous êtes augmente votre équilibre, non seulement votre bas, mais votre large aussi. Cinquième question, a metal ball of mass 0.3 kg weighs 3 Newton is held so that it is below the surface of oil. Okay, it experiences an upwards force of 0.3 Newton. Ça veut dire resultant force, c'est 2.7 Newton. Et c'est F. Et qui nous prouvé? Initial acceleration est divided by M. Ça veut dire 0.3 Newton. Et vous gagnez 9 meters per second square. C'est the initial acceleration. The Earth travels in a circular orbit around the sun at constant speed. Which arrows show the direction of the acceleration of the Earth? Acceleration of the Earth, c'est R, toward the center of the circular path, toward the sun then. And the direction of the velocity of the Earth, c'est parallèle ou bien in the direction of the tangent to the circular path. Ça veut dire Q. Et ça veut dire, moi, vous dire que, voilà, la réponse est direction of acceleration, c'est R, et direction of velocity, c'est Q. Which object has the largest resultant force? Et nous bien trouve resultant force partout là, de A, B, C, D. Et ça veut dire 10, 10. Et 30 de Haka là, avec 30 moins 20, il vous vient 10 Newton ici. Ici aussi, vous vient 10 Newton. 10 plus 10 moins 10. Ici, il vous vient 30 moins 5 moins 10. Il vous vient 20 Newton. Et ici, il vous vient 15 Newton. Ça veut dire la réponse est C. Bon, ça question là. In which example does friction act in the direction of forward motion of the object on which it acts? Normalement, friction always opposes motion. Et bien là, c'est moi, il peut dire moi, et un cas spécial, quand friction peut act
in the direction of forward motion of the object on which it acts. Bon, si nous guettons, nous guettons N par N, nous commençons par D. On the tires of a braking car, et friction, normalement, l'hypo est opposite to motion. Pas ça qui est la réponse. Of the braking car, pas braking, braking car. On the skis of a skier, accelerating downhill on smooth snow, the friction, là aussi, l'hypo uphill. OK? L'hypo, c'est réduire the motion. OK? Pas capable ça. On est sandpaper rubbing a wooden block. Normalement, il est comme ça. Ah, c'est sandpaper. Le bout de la direction là. Et là, on a un fixe wooden block. On est capable de bloquer avec la main, tout ça là. Ça veut dire mouvement de la direction là et friction pour dans sa direction là. Motion, driving force et friction pour dans sa direction là. OK. Et ça a aussi presque pareil qui on a suitcase accelerating on a conveyor belt. Et la question, c'est une question piège. Hein? Et normalement, là, si on a mon suitcase, si on a une friction, qui peut arriver? Ça veut dire ça pour tourner, conveyor belt pour tourner, mais suitcase pour rester en place. Suitcase pour rester en place et parce que peine à friction. Il faut patiner en place, ça la pour patiner, comment dire, elle doit patiner en place ici. Et là qui peut arriver, là, nous vous dire, et si nous gagnons bien, il y a un relative movement of belt and suitcase dans sa direction-là. Mais suitcase peut rester en place. OK? Il y a un mouvement relatif entre belt et suitcase dans sa direction-là. OK? Mais suitcase peut rester en place parce que, bon, et peine à friction, et la cause, ça nous veut dire un relative movement dans sa direction-là. Bon, durement qu'il y a une friction, il peut against this relative movement. C'est-à-dire friction dans sa direction là, et quand friction dans sa direction là, il peut empêcher sa relative movement là, parce que nous ne pouvons pas être trouvé seulement, OK? Et parce que le suitcase peut rester en place, là, à ce là, comme on prend une friction, il peut in this direction, et là, il peut empêcher sa relative movement là, to the hole avec conveyor et the suitcase pour bouger dans la direction là et il peut bouger dans la direction and friction in the same direction. Ça veut dire moi, je peux dire que 8A c'est la bonne réponse. The diagram shows the moon in its orbit around the earth. Which arrow represents the direction of the resultant force acting on the moon at the instant shown? Resultant force, bien, the force, the centripetal force, aussi provided by the gravitational force. An apple of mass 0.15 kg and weight 10.5 kg falls from a tree. At one point during its fall, the air resistance on the apple is 0.6 Newton upwards. What is the acceleration? Resultant force, c'est 1.5 retirer 6, non, retirer 0.6, pardon, divisé par force divided by M, divisé par 0.15, qui est égal à 1.5, 0.9, divisé par 0.15, et divisant 6 mots. 0.9 divisé par 0.5, divise 6 mètres par seconde carré. Votre mot arrivé? Moi, je suis là. On arrive là. OK. Question 11. 4 of the gravitational forces that act between the bodies in the solar system are described below. The force on the moon due to Earth, okay. The force on the Earth due to Sun, the force on the Earth due to Moon, the force on the Moon due to Sun. Nous bien comprendre que gravitational force est anybody. There is a force of attraction between two bodies which possesses mass. Which two forces are a Newton's third law pair, action and reaction. Bon, force on the moon due to Earth et force on the Earth due to moon, c'est ben action reaction pair.
et que ça là, c'est une action real. Force on the earth due to sun. Non. Allez. Force on the moon due to earth, force on the earth due to moon. Ça, c'est une action reaction pair. Et ça veut dire PNR. PNR. A man pushes a heavy box along the ground. A force acts between the man's hands and the box. Another force acts between the man's feet and the floor. In which direction do these forces act? A force acts between the man's hands and the box. Okay? Force on man's hand. Ça veut dire, l'homme peut pousser là-bas et the box peut pousser la main là dans sa direction là. Force on man's feet. Et la personne peut push la terre dans sa direction là et la terre peut pousser dans sa direction là. Ça veut dire, force on man's hands lead toward the left. Force on man's feet lead toward the right. OK? Ça veut dire, ça c'est la bonne réponse. In which situation is a resultant force on the body equal to 0? A car turning at a corner at constant speed? No. A rock falling freely on the moon? No. A train going up a straight hill at constant speed in a straight line? Up on straight hill. At constant speed in a straight line. Et là, resultant force 0 parce que it is constant speed in a straight line. OK? Therefore, resultant force 0. Ici, aircraft accelerating, resultant force par 0. Rock falling freely on the moon, you know, gravitational pull of the moon. Car turning at a corner in a centripetal acceleration. Acceleration qui pas est égal à 0, ça veut dire on y ça qui nous capable de dire constant speed in a straight line et y obliger no resultant force. A satellite is orbiting the Earth. What is the direction of the force on the satellite causing the circular motion toward the Earth, toward the center of the Earth? Centripetal acceleration or bien force provided by the gravitational pull. The diagram shows a block of stone on a rough horizontal plane surface. Force P acts on the block as shown. The block is at rest. A frictional force acts on the book. Okay? Which row shows the direction and size of F? Division égale. The block is at rest. Division égale. Same as P. Et division opposite P. Ça veut dire to the left. The distance traveled by a car is increasing uniformly. Pardon. Yes. The distance traveled by a car is increasing uniformly as it is even along a straight road up a hill. Okay. Which quantity for the car is constant but not zero? In the Hakala. Bon, nous vous dire que distance traveled by the car increasing uniformly et nous sommes capables de dire along a straight road up et nous sommes capables de dire que the speed is constant parce que gradient of distance time graph c'est speed, mais là aussi nous pouvons dire que velocity is constant parce que ça car là it is traveling in a straight road up a hill. Okay, ça veut dire velocity constant. Therefore, which quantity for the car is constant but not zero? Et si velocity constant, acceleration is zero, pas capable ça.
Up a hill, gravitational potential energy peut augmenter. Pas capable de ça. Et resultant force, it is not accelerating. The speed is constant. Et là, moi, il y a un problème. Là, moi, il y a un problème. Et là, moi, il y a un problème parce que si nous regardons bien, kinetic energy, half mv square, qui est constant. Et ça, c'est half, ça, c'est m constant. Il est constant. Et resultant force also is constant parce que, non, resultant force est zéro. Pardon. Which quantity of the car is constant but not zero? Resultant force is zero. The kinetic energy is constant. OK. Kinetic energy is constant. Seule réponse qui pourra entrer là, c'est kinetic energy constant. OK, ça veut dire là, moi, ici. A boy sits on a playground, roundabout carousel. The roundabout carries the boys in a horizontal anti-clockwise circle at a constant speed. The diagram shows a view of the roundabout from above. What describes the resultant force on the boy? The resultant force, puisque the boy peut tourner in a constant speed, uniform circular motion, there is a pull towards the center of the circular path, a pull towards y. In a model of an atom, electrons move in a circular orbit around a nucleus. Which statement about the electrons is correct? The electrostatic force on the electrons is away. Bon, bien donné un nucléus. Positive nucléus, électron, c'est négatif. The electrostatic force on the electrons is away from the nucleus, no? The acceleration of the electrons is towards the central nucleus, oui. Parce que they move in a circular path. The speed of the electron varies continuously. The velocity of the electron remains constant. No, parce qu'il move in a circular path. The speed of the electron varies continuously. Dans ce modèle-là, non? Et là, on veut dire que the acceleration of the electron is towards the central nucleus. Ça, c'est nous capable sûr. It is in a circular path. Et quand il veut bouger comme ça, the centripetal acceleration, il put towards the central nucleus. A particle P is moving in a horizontal circle about O. P moves at constant speed. Okay, which statement is true? A force of constant size acts on P in the direction of the motion. No. A force of constant size acts on P towards O. Yes. The force on P varies in size as it moves out. No. There is no result. Non. La réponse est B. A boy slides down a frictionless slope as shown. A body, a body. As the body presses on the surface pushes back on the body. The force of the surface on the body is sometimes called the reaction force, and the reaction force, nous caractérise ça the normal force. Normal force. It is perpendicular to the surfaces in contact. Et de là, the normal force, c'est C. Là. Par 10. Par 11. Par 10, c'est ça. Par 11. On copie deux fois là. Yes. Par 11. A car of mass 1500 kg travels around a horizontal road. It accelerates steadily from 10 meters per second to 25 meters per second in 5 seconds. What is the force needed to produce the acceleration? Okay.
Acceleration est égal à delta V divided by delta T. Change in velocity, 25 moins 10, 15, divisé par 5 est égal à 3 mètres par seconde square. Et F is equal to MA est égal à 1500 kg fois 3 et mon gain 4500 newtons. Balance forces are acting on a moving body. What happens to the direction of movement and to the speed of the body? Balance forces are acting on a moving body. What happens to the direction of movement and to the speed of the body? Direction of movement does not change. The forces are balanced. The speed also doesn't change. No resultant force. Ça veut dire réponse est D. A student kicks a ball horizontally along the ground, pardon. As he does so, his foot applies a force to the ball. Okay, at the same time, the ball applies a force to his foot, action-reaction pair. How does his force compare? The force on the foot is equal to the force on the ball and in the opposite direction. Définitivement, ça c'est une réponse. The force on the foot is equal to the force on the ball, not in the same direction. Ça aussi, not is smaller. Not is smaller. Ça veut dire réponse c'est A. Exercice 24. The diagram shows an aeroplane turning in a horizontal circle at constant speed, uniform circular motion. In which direction is the resultant force? Towards the center of the circular path. A skier of mass 80 kg accelerates down a slope at 2 meters per second. The gravitational field strength is 10 Newton per kilogram. What is the weight of the skier and the resultant force on the skier? Bon, weight, c'est 880 par 10. OK? C'est 800 Newton. Weight is equal to M fois G. Et resultant force, bon, acceleration, c'est 2 mètres par seconde carré. Force resultant égale à 2 fois MA. 2 fois 80, 1160 Newton. Bien, réponse est C. A hard stone hits the ground and comes to rest almost immediately. As the stone hits the ground, what is the direction and size of the force acting on the ground? What is the direction? Towards the ground, downwards. What is the size of the force acting on the ground? Size of the force, say, weight of the stone. Downward and equal to the weight of the stone, downward and larger than the weight of the stone. No. Upwards and equal to the weight of the stone, upwards and larger than the weight of the stone. Okay. Et là, il y a un petit piège là. Et définitivement, the force cannot be upward. Upwards and equal to the weight of the stone, upwards and larger than the weight of the stone, il n'est pas capable. Bon, mais maintenant, nous comparons là. Si nous prenons the stone, nous posons la terre. Just, il n'est pas hit, nous poser. OK? Et the force is acting downward and is equal to the weight. Si un stone, il peut venir, ça peut pas en qui côté, il peut venir, il peut hit the ground. Définitivement, pour une plus la force qui a fait qui pose la terre, et la force là, il pour dans sa direction là, et définitivement plus grand que ça, it will be larger than the weight. Downwards and larger than the weight of the stone. A car of mass 1500 kg is towing a trailer of mass 1100 kg along a level road. Surface plate. The acceleration of the car is n.30 mètres par seconde carré.
ignoring friction and air resistance, what is the driving force of the car, on the car? Okay. A car of mass 1500 kg, get send go. Car towing 1100 kg, ça c'est 1500 kg, along a level road. The acceleration of the car is 1.3 mètres par seconde carré. Acceleration of the car, c'est ça. What is the driving force? Bon, tout simplement, quand nous pouvons accélérer le car, et nous pouvons accélérer le trailer also. Avec total mass, c'est 2600 kg. OK? Et si nous disons force is equal to ME, et nous prenons 2600, nous multiplions by n.3, et moi supposé gain. Allez, 2600 multiplié par n.3, bon, vous gagnez 3380 newtons. A coin falls through the air from rest and eventually reaches a constant speed. Two forces, P and Q, act on the coin. Okay? What happens to the force P and to the resultant force acting on the coin before it reaches constant speed? OK. Normalement, ça, c'est air resistance. Ça, c'est weight. The weight is... Non, ça, c'est resultant force, pardon. Ça, c'est resultant force. Ça veut dire c'est weight minus air resistance. Ça veut dire the air resistance will increase. It increases with increasing velocity parce que nous commençons from rest, initial velocity 0, après, il va prendre vélocité, et bien sûr, avec increasing velocity, air resistance will increase, ça veut dire définitivement, P peut increase. Et the resultant force, parce que il peut reach a constant speed, the resultant force, à un moment donné, puis weight peut être égal à air resistance, mais juste avant ça, weight minus air resistance peut decrease. OK? Ça veut dire ça, resultant force, ça peut decrease. Et quand il decreases up to 0, il va arriver à constant speed, ça veut dire la réponse est C. The diagram shows a motorcyclist leaning over in order to move around a corner, which force causes him to move around the corner. Et friction force, reaction force, weight, ou bien, ça on va pas connaître la force là, et la force de la direction là, si. OK? Et normalement, to move around the corner, nous besoin une centripetal force in the direction of the center of the turn, in direction of the center of the circular path, it can only be A. An aeroplane is halfway during a runway before it takes off. The arrow shows the direction of 4 forces acting on the plane. Lift acting on wings, weight of the aeroplane, force on wheels from the ground, thrust from the jet engines. That's our direction. The drag forces on the aeroplane are negligible. How do you pay drag forces? The gravitational field strength is 10 Newton per kilogram. The acceleration of the plane is 2 mètres par seconde carré. What is the largest force? Is halfway along a runway before it takes off. Il pas take off là. Hein? Okay. The force on the wheels from the ground
The lift acting on the wings, non. Parce que l'hyper take off, si l'hyper take off, halfway along a runway, the weight pour bien plus grand que the lift acting on the wind. Et non, ça là aussi non, parce que the weight plus grand que ça maintenant. The thrust from the jet engines ou bien the weight of the aeroplane. Et là, nous bouguettons. Et si nous guettons bien, thrust force est égal à 2 acceleration fois mass of aeroplane et weight est égal à 10 fois mass of aeroplane. The weight is 5 times greater than the thrust, and therefore the largest force is the weight. Nous pas capable de the force on the wheels from the ground, the lift acting on the wing, on the wings, parce que il pas encore monte dans l'air, il pas encore levé, et the weight is much greater than these two forces. Okay. Force on the wheels from the ground. Ouais. Bon, et une affaire, il n'y a pas de raté, et on va expliquer bien. Bon, parce que, qu'est-ce ça? Si jamais the aeroplane is not moving, the weight here, et ici, mon prenant, the reaction force, the force on the wheel from the ground, weight is equal to reaction force. OK? C'est-à-dire the force on the wheel from the ground. Mais à ce là, puisque quand nous pouvons bouger toujours, nous pouvons bouger, il arrive half runway, et nous avons un instant lift, but the lift is not greater than the weight of the aeroplane. OK? Et la causale va monter dans l'air. OK? Et ça veut dire, nous voulons dire the lift plus the force on the wheel from the ground, il peut égal à the weight of the aeroplane. OK? Ça veut dire, ça, il diminue, il n'est plus égal, et ça, plus ça, il égale ça. Ça veut dire, ça aussi dit moins que weight of the aeroplane. Therefore, what is the largest force? The largest force is the weight of the aeroplane. Bon. Next question. The front wheel of a car is turned in a clockwise direction. Okay? By the engine as the car accelerates toward the right. There's a force of friction between the wheel and the road. Okay? What are the direction of the frictional forces on the wheel of the car and on the road? Direction of frictional forces on the wheel. En fait, the wheel peut push the road and the road peut push the wheel. Okay? The wheel, qui nous peut faire, the wheel peut push the road, et là, the road peut push the wheel de la direction là. Après, the road on wheel, ça c'est wheel on road. OK? Et to aider c'est friction. OK? Direction of frictional force on wheel, c'est to the left. Non, pardon. To the right. Soit ça, soit ça. And direction of frictional force, oui, fait rire là. C'est frictional force on wheel, c'est to the right, là. C'est à cause de ça que there is locomotion, motion de la direction là. Direction of frictional force on road. The wheel is pushing the road to the left. OK, ça veut dire là. Et la réponse est C. The diagram shows 3 forces acting on a block. Which additional force will produce a resultant force of 3 Newton to the left?
Bon, là, the resultant force, c'est 11 moins 6, c'est 5 newtons to the right. Et pour me faire 3 newtons to the left, j'ai besoin de 8 newtons. C'est bon? Oui. Which additional force will produce a resultant force of 3 newtons to the left? Et j'ai besoin de 5 plus 3 et je vais faire 8 newtons qui fait, je vais la réponse. Et non, on ne fait rien là. Hein? On veut dire là, 11 moins 5, je gagne 6 newtons. Résultant ici, si j'ai envie 3 newtons résultant ici, j'ai besoin d'ajouter 6 plus 3 et j'ai besoin de mettre 9 newtons ici. OK? Pour me gagner ça, 3 resultant, 3 newtons to the left là, j'ai besoin de mettre 9 newtons to the left. Ça, c'est la réponse. The diagram shows a firework rocket. Okay. As the rocket flies through the air, 3 forces act on it. These forces are weight, thrust, and air resistance. What are the 3 forces? Ça, c'est air, c'est weight. Q, c'est thrust. S, c'est air resistance. Ça veut dire weight, c'est A. Air resistance, c'est S. Et Q, c'est thrust. Ça veut dire ça, c'est la réponse. D, c'est la réponse. An object has mass 15 kg. If it is pushed horizontally by a force of 40 newtons, the frictional force is 10 newtons. Et resultant force, c'est 40 moins 10, c'est 30. What is the acceleration? Acceleration, c'est 30 divisé par 15, c'est 0,5 mètres par seconde. The propeller on a boat pushes water backwards with a force of 2,000 newtons. The boat moves the water against a total resistive force of 800 newtons. OK? Et ça veut dire, maintenant, the boat moves the water against a total resistive force of 800 newtons. Force of propeller 2,000 newtons, ça veut dire the thrust is 2,000 minus 1800, qui est égal à 200 newtons. What is the forward force on the propeller due to the water? C'est 200 newtons. An engine pulls a truck at constant speed on a level track. Engine, link, truck. The link between the truck and the truck breaks. The driving force on the engine remains constant. What effect does this have on the truck and on the engine? Et the truck, the link between the truck, oh, bien sûr, là, voilà, this is the truck. Et the truck slows down. Mais non, il n'est pas pour qu'il stop immediately, mais parce qu'il va bouger, il peut slow down parce qu'il n'est plus dans driving force. Après un certain temps, il peut arrêter. Et ça ne l'a là, parce que nous réduisons en masse là, OK? Et quand nous réduisons, nous éliminons sa masse là, the mass has decreased, et quand the mass has decreased, there will be an acceleration, il peut speed up. OK. Truck will slow down, engine will speed up. A car travels along a road. The driver stops the car by pushing his foot down on the brake pedal. What does not change if he pushes harder on the brake pedal? Harder. Et the braking distance, the braking force, the stopping distance, the sinking distance. Et tout ça là pour diminuer, parce que nous pouvons push harder, ça veut dire more braking force, ça veut dire less braking distance, less stopping distance, et only the sinking distance, ça veut dire the reaction time, pas changé, the sinking distance pour
et pas pour changer. An aircraft flying at a constant height is gaining speed. The four forces are lift, weight, thrust, air resistance. Which row is correct? Flying at constant height. Il peut gain speed. Bon, puisqu'il y a constant height, L et W pour égal. Il va pour bouge upward. L is equal to W. Et puisqu'il peut gain speed, il peut accélérer, T is greater than R. T is greater than R. Ah bien, la réponse est C. A person just supports a mass of 20 kilograms suspended from a rope. What is the resultant force acting on the mass? A resultant force parce que the body is not moving, it is staying at rest. Et ça veut dire tout bonne force balance, tout bonne force in equilibrium. The weight is equal to the tension in the string, in the rope, et the resultant force is 0 Newton. A particle P is moving in a horizontal circle about O. P moves at a constant speed V. Okay. Which statement is true? Ça, c'est uniform circular motion. Typical uniform circular motion. A force of constant magnitude is acting in the same direction as V? No. A force of constant magnitude is acting towards O? Ça, oui. The force on P varies in size as it moves around the circle? No. The force is constant. Centripetal force is constant. Uniform speed. There is no result. Ça, non. Si, la réponse, c'est B. A tractor pulls a trailer at constant speed. The tractor exerts a forward force of 600 Newton on the trailer. Okay, what is the force exerted by the trailer on the tractor? Mais puisqu'il est constant speed, il faut bien pareil. Ça veut dire, a tractor pulls, comment on peut dire backwards? Ça veut dire l'amo tractor. L'amo trailer. OK. The tractor exerts a force, ça veut dire forward, 600 Newton on the trailer. Therefore, the trailer exerts a force, parce que il bouge at constant speed, the trailer exerts a force of 600 Newton backwards. OK. A turntable rotates at constant speed. A coin is placed on the turntable at P. The friction between the coin and the turntable keeps the coin in the same position on the turntable. In which direction in which direction does the friction act? OK. Había mon table peut turn dans sa direction là, hein? OK. Et comment dire comme ça? Bon, là, moi, je vais gagner un problème. Moi, je vais trouver une réponse correcte pour sa question-là. Et normalement, peut-être un copying error from the exam question to this PDF. Et normalement, et utiliser comme ça. OK. Et mon coin, dit pour là. OK. Et là, utiliser diabète. Ça, c'est par on est B. Ça, c'est A, toward the center of the circle. Ça, c'est D, downward. Et ça, c'est C, et away from the center of the circle. Et puisque moyennant and centripetal force acting toward the center of the circle, et puisque the coin does not change position, the frictional forces disent away from the center of the circle. Et dans ce cas-là, dans mon réponse des 5 mots dessinés là, la réponse est C. Mais là, on va comprendre ce qui peut arriver.
OK? Là, moi, je comprends ce qui est arrivé. Et sa question-là, moi, je dis, moi, pas pour répondre ni moi. Et moi, je vais dire qu'il y a peut-être un tapping error. OK? Si jamais je trouve la réponse, je te fais moi connaître. Si jamais je trouve the paper, moi, pas connaître qui papier ça. Et the paper as it is, là, je te fais moi connaître. Et là, moi, je réfléchir plus. Mais pour le moment, moi, trouvé que il y a un tapping error. Et due to the tapping error, pas qu'à donner sa réponse. Et diviser un peu de la forme, là. Two forces F1 and F2 act on an object in the direction shown. What is the direction of the resultant force? Et tout ça, what is the direction of the resultant force? Bon, là, si je prends addition, OK, F2, ça, vient dans sa direction-là, le resultant force vient dans sa direction-là, ça veut dire celle, on trouve D. C'est la réponse, c'est D. A wooden block pushes across a table at constant speed. Which statement is correct? The frictional force increases as the block moves at constant speed. Non, 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 il n'est pas capable. Ça pas capable. OK. Sinon, it would decelerate. Et si frictional force increases, it would decelerate. Et bien, puisqu'il y a constant speed, maintenant, no resultant force. OK. The frictional force is equal and opposite to the pushing force. OK. The frictional force is greater than the pushing force. Non. Sinon, it would decelerate. The frictional force is less than the pushing force. Non. Sinon, it would accelerate. Ça veut dire, at constant speed, the frictional force is equal and opposite to the pushing force. Next. What keeps an electron in a circle, moving in a circle around the nucleus of an atom? Bon. Et là, bon, nous utilisons qu'on a un peu, bon, nous pas connaît, pas faire rien. Et électron, ligne négative, charge, et proton, c'est nucléus, c'est positively charged. Bien sûr, électron a des masses, proton aussi a des masses. Ça veut dire, nous avons une gravitational force et nous avons un electrostatic force also. Mais the gravitational force, puisque the electron is so small, the gravitational force nous capable de negligible compared to the electrostatic force, et c'est the electrostatic force qui peut provide the centripetal force. An electrostatic force towards the nucleus. Gravitational force towards the nucleus, yes, but mais seulement exister, mais seulement pas ça qui peut keeps an electron moving in a circle. A car takes 1 hour to travel 100 km along a main road and then half an hour to travel 20 km along a side road. What is the average speed of the car for the whole journey? Mais 120 qui fait de dynamics. Non, il y a fait faux, c'est une question de kinématique, ça. 120 km divisé par n.5 hours. OK? 120 divisé par n.5, on gagne 80 km par heure. How is the motion of a body affected by balance and unbalanced forces on it? Balanced forces, velocity constant. Unbalanced forces, velocity changes. M F est égal à ma, more gain and acceleration due to a force. OK, therefore velocity will change. La réponse est C. The diagram shows two objects on a beam balanced in equilibrium, which need not be the same. Masses of objects be the same. OK? Pas capable ça la réponse. The moments about the pivot of the two objects. Ça aussi, is the same. Nous pas qu'on fait seulement. OK? Il n'y a pas capable ça la réponse. The volume of the two objects pas nécessairement the same. Et nous capables de gagner, par exemple, un livre diplôme et un livre là, différents volumes, mais c'est masse, et c'est masse, same weight, et du coup, une équilibrium. OK? Réponse, c'est
C, the weights of the two objects are the same. The propeller on a boat pushes water backwards with a force of 2,000 Newton. The boat moves the water against a total resistive force of 800 Newton. According to Newton's third law, what is the forward force on the propeller due to the water? Et il besoin de 200 Newton. Il y a une question deux fois. Une fois la réponse qui A, ici la réponse c'est D. Il pour 200 moins 1800. Forward force on the propeller due to the water. Non, 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 non. The propeller on a boat pushes water backwards with a force of 2,000 Newton. The boat moves through the water against a total resistive force of 1800 Newton. OK? Et according to Newton's third law, what is the forward force on the propeller due to the water? Et Libizin égal à force of water, propeller on water. Libizin égal à force of water on propeller. Il n'y a pas ça qui est la réponse. OK? La réponse, c'est 2000 Newton. Pardon. Forces of 30 Newton and 50 Newton act on the body, but in different directions, which value could not be the resultant on the body. Bon. Et could not be the resultant. Ça veut dire when the force is in the same direction, the forces, vous gagnez 80 Newton. When the force are in opposite direction, vous gagnez 20 Newton. Et n'importe quelle direction, the forces will be between 20 and 80 Newton. Ça veut dire l'impossible ça, l'impossible ça, l'impossible ça, mais ça n'est pas possible. 10 Newton n'est pas possible parce que minimum c'est 20 Newton. When a body moves across a rough surface, a frictional force is produced. Okay? Which statement about this force is always true? It acts in the direction of motion. No, it acts opposite to motion. It is equal in value to the force producing the motion. No. The body can accelerate. It makes the body recoil in the opposite direction after stopping it. No. Quand il stop, there is no motion, there is no friction. It opposes the motion across the surface. Yes. That's always true. A force of 20 Newton pushes an object of mass 5 kg along a rough horizontal surface where the frictional force is 5 Newton. What is the acceleration? Acceleration, c'est F over M. Resultant force, c'est 15 Newton divisé par M, c'est 5 kg. 15 divisé par 3, c'est 3 mètres par seconde carré. Forces X and Y act on a block in the direction on the scale diagram. In which direction is the resultant force acting? Bon, maintenant, juste pour faire un sum of forces. OK? Objet, il parle dans sa direction. OK? Ça veut dire... Bon, si nous avons la règle, c'est facile. Pour nous avons la règle et nous prenons ça là, nous mesurons ça, nous mettons vous. Control with the screen. Stop. Et... Okay. Là. Et ça veut dire, là, ce qu'il faut faire, on prend ça. On envoie ça. Et on dit select, transparent selection. On envoie ça exactement là. Et là, on va trouver que X plus Y est égal à B. OK.
Ça veut dire là, on vous dire qui est B. Et pour bien la règle pour faire ça, ça veut dire, on vous dessine la ligne là, exactement même longueur que ça. Et quand il va arrêter là, c'est le résultat de force. B. A body moves in a circle around a point S. A force F keeps it moving in the circle. What happens if the force F suddenly disappears? Si force F suddenly disappears, it will continue to move tangent to the circle. Ça veut dire s'il disapparaît là, ça veut dire qu'il peut bouger dans la direction là, il peut bouger là. S'il disapparaît ici, la force F là, il peut bouger, il continue à bouger comme ça. P move directly towards S, no. P move in a circle closer to S, no. P moves away from S in a curved path, no. P goes off in a straight line. Ça. Oui. Two forces act at right angle at a point O are shown. What is the resultant of the forces? Ça veut dire, et les bouts là, OQ. Et combien il peut être? Ben, nous, c'est Pythagoras théorème pour gagner sa magnitude, 9 to the square plus 12 to the square. Ça veut dire qu'il fait 81 plus 144, égal à 225, vous pensez. Et là, les bouts, 144 plus 81, 5, 12, 4 plus 1, 5, 4 plus 8, 12, 225, OK? Et 225, et route de 225, route de tout ça là, il peut être, route de 225, elle est là, 15 newtons. Ça veut dire, réponse c'est A. Which statement of Newton's third law, which is a statement of Newton's third law of motion? Every force causes a reaction. If there is no resultant force on a body, there is no acceleration. That's a Newton's second law. The forces acting on the body are always equal and opposite. No. Action and reaction force acts on different bodies. They are equal and opposite to it, but they act on different bodies. To every action, there is an equal but opposite reaction. Et là, on peut dire every force causes a reaction. To every action, there is an equal and opposite reaction. Et moi, personnellement, je parle ici. To every action, there is an equal and opposite reaction. Je parle ici. A car is traveling at constant speed along a road and drives over a large patch of oil. The driver applies the brake to stop the car. Compared to braking on a dry road, what happened? The car slowed down more quickly because of greater friction between the tires and the road, Marty, in a less friction because of the large patch of oil. The car speeds up at first because of the reduced friction between the tires and the road. Regarde ça. And cool. The car takes longer to slow down because of the reduced friction between the tires and the road. Regarde ça aussi. The car takes longer to slow down because the sinking distance of the driver is greater. Ah non, sinking distance reste pareil. Et là, on va vous dire que ça mentit. Moi, apply brake. The car, parce que the driver in C and drives over a large patch of oil. The driver applies the brake to stop the car. Et ça, des réponses-là paraissent correctes. The car speeds up at first because of the reduced friction between the tires and the road. Parce que, et it drives over a large patch of oil. Ça veut dire, le conducteur, il trouve un problème. Il trouve un problème
il trouve un problème et l'appareil peut pas capable de rouler, il peut glisser, etc. Et the driver applies a brake to stop the car. The car takes longer to slow down because of the reduced friction between the tires and the road. Avec sa réponse-là, on peut éliminer parce que, et pour nous avons une locomotion devant et nous besoin friction parce que la roue peut push the road and the road peut push the wheel et therefore there is locomotion et dans ce cas-là et sa friction là est diminuée et moi penser the locomotion pour diminuer, ok, the movement pour diminuer et dans ce cas-là moi pour dire ça pas bon. The car takes longer to slow down because of slippery adverse road condition of reduced friction between the tires and the road. Forces of 3 Newton and 4 Newton are acting as shown in the diagram. Which diagram may be used to find the resultant of these forces? Et pas ça, il est obligé ça. 3 plus 4, mon gain est 1. Trolley X and Y are joined by a stretch spring. The trolley X has twice the mass of trolley Y. Okay, trolley X has twice the mass of trolley Y. When the trolleys are released, the acceleration of X is 2 meters per second squared to the right. What is the initial acceleration of trolley Y to the left? Trolley X has twice the mass of trolley Y. Parce que the forces should cancel each other. La force de la direction là, c'est mass of X multiplied by 2 meters per second. OK? Et what is the initial acceleration? Division égal of mass of Y multiplied by acceleration of Y. But mass of Y is equal to half mass of X, acceleration of Y. Et là, ça a coupé. The acceleration of Y is 4 meters per second square. The wheel of a moving car is driven by the engine. The car is accelerating in the direction shown. In which direction does the frictional force act on the wheel? Bon, direction ici, là. Ça veut dire the wheel will push the road and the road will push the wheel in this direction. The diagram shows a cyclist leaning over in order to cycle around a corner. Which force is necessary to maintain the motion around the corner? Et définitivement, c'est A, the centripetal force provided by the friction. Which diagram correctly shows the addition of a 4 Newton and a 3 Newton force? Et 4 plus 3, more than 5, ça paraît correct. OK, nous commençons là. Vector addition, more than 5. 4 plus 3, non, ça pas li. Ça pas li. Ça pas li. Ah bien, c'est ça. A, c'est la bonne réponse. Bon, stop share. Et moi, espérer, je ne comprends et comment tackle cette question-là. Et cette question-là aussi, et des autres pour gagner une compréhension plus approfondie du sujet, OK, de Newton's law of motion, friction and circular motion. Any problème, n'importe qui doute, n'importe qui peut-être me fait rire, OK, peut-être mon raisonnement pas bon aussi, et je te fais moi connaître in the comments, et moi pour try to answer that as fast as possible. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.